अल्हम्दुलिल्लाह यख्लुक़ु रब्बुना मा यशाअु व यख्तार व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुस्तफ़ल मुख्तार नबिय्युना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहिल बररतिल अत्हार व अला ताबिईन व मन तबअहुम बि इहसान मा तआक़बल लैल वन नहार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना नबिय्यु ला कज़िब Ana Ibn Abdul Muttalib। Honorable President, respectable ulama, dear fellows and idents, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I want to tell you a few words about our holy prophet, peace be upon him, the courteous Rasul. All glory be to Allah. There is no God but Allah, and Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah. Allah sent him to convey his message to the people. He sallallahu alaihi wasallam never told a lie. People called him Amin and Sadiq. Amin means truthful and Sadiq means honest. One day the holy prophet was sleeping under a tree. A pagan saw him sleeping. He had a sword in his hand. He came close and said in a loud voice, "Who will save you from my sword?" The holy prophet, peace be upon him, opened his eyes and said, "My Allah will save me." Hearing the name of Allah, the pagan began to tremble with fear. The holy prophet, peace be upon him, picked up the sword and said, "My Allah will save me, no will save you." The pagan began to trembling with fear, begged his pardon. The holy prophet, peace be upon him, forgive him and give his sword back to him. Honorable listeners, now I want to finish my speech with these verses. Hassan bin Sabit radiyallahu anhu said, "Wa ahsana minka lam tara qattu ayni, wa ajmala minka lam talid an-nisa, khuliqta mubarra'an min kulli aybin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha." अक़वाल नबी बोल है बिदआत है कांटी, अक़वाल नबी बोल है बिदआत है कांटी, हम फूलों को कांटों से जुदा करते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।